पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुतालना આપણે શુક્રગુજાર છે કે એક બીજો દિવસ આપણે મળ્યો છે જિંદગીનું ને એના અંદર આપણે તૌફીક મળે છે કે આપણે આ ઇબાદત કરે, ખુદાને યાદ કરે ને એના સાથે સાથે આપણે કોશિશ કરે છે કે આપણું ઇલ્મ પણ વધી જાય. તો દરરોજ પ્રમાણે આપણે આપણું જે ચર્ચા છે શરૂ કરે છે એક હદીસ સાથે ઇલ્મના બારામાં. ને તમે જો છો કે આપણા પાસે જે આ હદીસ છે એના અંદર સેંકડો હદીસ છે, હન્ડ્રેડ્સ ઓફ હદીસ છે ઇલ્મના બારામાં કે ઇલ્મનો ફાયદો શું છે, એનો લાભ શું છે, જેના પાસે ઇલ્મ ના હોય એના સાથે શું થશે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ હદીસ એક એક કરીને સાંભળશું તો ઇન્શાલ્લાહ આપણા અંદર પણ એક જાગૃતિ આવશે કે આપણે ઇલ્મને વધારે મહત્વ આપે આપણા જિંદગીમાં. તો આ જ એક બીજું હદીસ છે કે જેમાં ઇરશાદ થાય છે ખૈરુદ દુનિયા વલ આખિરા મઅલ ઇલ્મ. જે ઇન્સાનને પણ, જે માણસને પણ ખૈરે દુનિયા ને આખિરત ખપે છે, અને આપણે બધાને ખપે છે કે આપણે દુનિયામાં પણ સારું મળે, ખૈર મળે ને આખિરત પણ ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધા જન્નતમાં જાય, બધાને ગમે ઇન્શાલ્લાહ. તો આ હદીસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખૈરુદ દુનિયા વલ આખિરતી મઅલ ઇલ્મ. તમારા પાસે ઇલ્મ હોય તો તમારા પાસે દુનિયા ને આખિરતનું ખૈર છે. ને એનું ઓપોઝિટ પણ થાય છે કે વશર્રુદ દુનિયા વલ આખિરતી મઅલ જાહલ. કે જે માણસને ખપે છે કે એનું દુનિયા પણ ખરાબ થઈ જાય, એનું આખિરત પણ બરબાદ થઈ જાય, તો એ જાહલ ને ઇગ્નોરન્સ ને જહાલતમાં જિંદગી કરે. કેમ કે જ્યાં જાહલ હોય ઉहाँ તારીકી હોય, ઉहाँ નૂર ના હોય, ઉहाँ આપણે રાસ્તો ખબર ના પડે કે આપણે શું કરવાનું છે આપણા જીવનમાં, જિંદગીમાં. તો ઇલ્મ એક ચિરાગ છે, એક રોશની આપણા સામે રાસ્તો ખોલી દે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધા કોશિશ કરશું કે વધારેથી વધારે આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરે ને ઇન્શાલ્લાહ આજે તમે આવો છો દર્સમાં આ પણ એક એક્ઝામ્પલ છે, ઉદાહરણ છે કે આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે કે ઇલ્મ હાસિલ કરે. તો આપણી જે ચર્ચા હતી એ આપણું જે વિષય હતું મકારિમુલ અખલાક ને આપણે કાલે જે ચર્ચા થયું એમાં આપણે વાત કરતા હતા ઉમ્મીદના બારામાં. રજા જે અરબીમાં કહેવામાં આવે છે, ઉમ્મીદ તમે ઓરિજિનલી જો તો એક ઉર્દુ શબ્દ છે, ઉર્દુમાં કહેવાય છે ઉમ્મીદ. પછી તમે અરબીમાં કહો તો થશે રજા, ને તમે ગુજરાતી, શુદ્ધ ગુજરાતી તમને ખપતું હોય તો એમાં કહેવામાં આવે આશા. એટલે આપણા જિંદગીમાં આશા હોય ને ઉમ્મીદ હોય. ને અગર હું ચાહું કે ખુલાસો હું કરું કે આપણે જે કાલે ચર્ચા કર્યા એનું સમરી શું થશે તો આ છે કે ઉમ્મીદ જે છે આપણા જિંદગીમાં બધાને એક જરૂરી ચીજ છે. ઉમ્મીદ ના હોય તો આપણું જિંદગી આગે ના બઢી શકે. તો ખુદા પણ પસંદ કરે છે કે આપણે જિંદગીમાં હેપી રહીએ, ખુશ રહીએ, ઉમ્મીદ હોય, આપણા અંદર એનર્જી હોય, મોટિવેશન હોય, ને આ જિંદગી જે છે જે ખુદા પસંદ કરી રહે છે. પણ જ્યારે આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ આપણા દિલમાં, ને બહુ સારું ચીજ છે કે આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ કે ખુદા આપણે બક્ષી દેશે, અમારું કાંઈ મિસ્ટેક થશે તો વ્યાધિ આપણે નથી કરવાનું, હું તૌબા કરીશ, ઇસ્તિગફાર કરીશ તો એનું અસર મટી જશે. પણ ઉમ્મીદના અંદર એક તકલીફ આવે છે એની આ છે કે કોઈ ફેરે જે ઉમ્મીદ હોય એ આપણી જે મર્યાદા હોય, જે લિમિટ હોય એનાથી વધારે થઈ જાય છે. કે આ જેવું થઈ જાય છે કે જે માણસના અંદર મર્યાદાથી, એના હદથી વધારે ઉમ્મીદ થઈ જાય તો એ શું થઈ જાય, હવે એને એ ધ્યાન નથી રાખતો, એ કેરફુલ નથી થતો. તમે જો છો એના અંદર બહુ ઉમ્મીદ છે માશાલ્લાહ, બહુ ખુશ પણ છે, પણ એ નથી જોતો કે સામને એ ગड्ढામાં પડી જાય છે. તો ઉમ્મીદનું એક હદ છે, એક મર્યાદા છે, ને એના પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે બેલેન્સ કરવું હોય
ઉમ્મીદને તો તમે એક બીજા ચીજની જરૂર પડશે ને એનું નામ છે અલૈકુમ અસલામ. એનું નામ શું છે? ખૌફ. તો એક તરફ આપણા પાસે ઉમ્મીદ ને રજા હોય, પણ એના સાથે સાથે ખૌફ ને ડર પણ હોવું જોઈએ. તો આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચર્ચા કરશું આ બારામાં. તો આ એક મહત્વપૂર્ણ ઇસ્લામની તાલીમાતમાં એક ચીજ છે કે હું આપણું જે બીજું ઇંગ્લિશમાં દર છે એના ઉપર આપણે વધારે ચર્ચા કર્યા છે કે ઇસ્લામ આપણે કહે છે કે તમે જે પણ કરો તમારા લાઈફમાં, તમારા જિંદગીમાં, તમે બેલેન્સ રાખો. બેલેન્સ આપણા જિંદગીમાં હોવું જોઈએ. ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે સંતુલન તમે રાખો. વધારે ઉમ્મીદ થશે તો પણ પ્રોબ્લેમ થશે. એનું ઓપોઝિટ જે છે ખૌફ, વધારે ડર ને ખૌફ પણ આવી જશે, એનામાં પણ આપણે તકલીફ થશે. તો આપણે શું કરે કે ખૌફ ને રજાના દરમિયાન આપણે એક બેલેન્સ ને સંતુલન રાખીએ કે અડધું અડધું આપણે લઈ લે. આપણા દિલમાં રજા ને ઉમ્મીદ પણ હોય, સાથે સાથે ખૌફ પણ હોય. અને આ સૌથી મુશ્કેલ કામ છે ઇન્સાનના જિંદગીમાં કે જે કામ પણ આપણે કરે આપણે બેલેન્સ રાખે, જે વચનો રાસ્તો હોય એને લઈ. ને ઘણા ફેરે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે ને ઇંગ્લિશમાં આપણે વધારે એના ઉપર ચર્ચા કર્યા છે કે આપણે બીજા કામ છે બહુ વધારે કરે છે, બેલેન્સ નથી, આપણે ઓવર કરે છે, ને બીજા કામ છે બહુ ઓછા કરે છે. તો તમે આ જે મહત્વપૂર્ણ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે તમે ઓછા કરશો તો પણ તકલીફ થશે, તમે વધારે કરશો તો પણ તકલીફ થશે. તો ઇસ્લામ કહે છે કે આપણે એક રજા ને ઉમ્મીદના દરમિયાન એક બેલેન્સ આપણે રાખે. ને આ હદીસ હું તમારા સામે લઈને આવ્યું છું. આ બધા હદીસો જે છે આ સુંદર છે, ખૂબસૂરત છે, પણ આ બહુ સારી હદીસ છે, મને બહુ ભાઈ. તો આ હદીસ તમારા સામે પડું છું. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ થી આ હદીસ છે. ઇમામના સહાબી હતા. એ ઇમામને પૂછે છે કે મા કાના ફી વસીયતી લુકમાન. હઝરત લુકમાન જ્યારે વસિયત કરતા હતા આપણા દીકરાને, બેટાને, ફરઝનને, તો આ વસિયતમાં શું હતું? તો આપણે જાણીએ છીએ કુરાનમાં સૂરે લુકમાનમાં એક ઉદાહરણ આવ્યા છે કે વસિયત શું, પણ એનું જે વસિયત હતું ઘણું બધું મોટું વસિયત હતું. તો ઇમામનો જવાબ જો ઇમામ એને જવાબ દે છે કે કાના ફીહલ અજાઇબ. લુકમાનની જે વસિયત છે એના અંદર બહુ અજીબ ચીજો છે. લુકમાનની જે વસિયત છે એના અંદર આપણે અજીબ ચીજો જોશું. તો એ રાવીને હવે વધારે ઉત્સુકતા થાય છે કે હવે શું છે એમાં, મને જાણવું છે. તો એ પૂછે છે કે તમે મને કાંઈ ઉદાહરણ આપશો, કાંઈ કહેશો કે શું છે એના જે લુકમાન વસિયત કર્યા હતા આપણે ફરઝનને શું છે? તો ઇમામ એક ઉદાહરણ આપે છે આ હદીસમાં કે એના વસિયતમાં શું હતું ને આપણા વિષયથી રિલેટેડ છે, એનું સંબંધ છે. વકાના અજબ મા કાના ફી. ઇમામ કહે છે કે આ જે અજીબ વસિયતો છે એનામાંથી સૌથી અજીબ જે વસિયત છે આ છે. લુકમાનની જે વસિયતે હતા એના અંદર અજીબ ચીજો છે. આ સૌથી અજીબ આ વસિયત છે. શું છે કે લુકમાન આપણા દીકરાને, આપણા છોકરાને, આપણા ફરઝનને કહે છે કાલા લી ઇબ્નિહી خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك. કે એ મારા ફરઝંદ તું ખુદાનું એટલું ડર તારા દિલમાં રાખ કે તારા પાસે જિન્નો ઇન્સના સકલૈનના ઇબાદત પણ તું ખુદા પાસે લઈ જાય તો તું ડર રાખી તને અઝાબ કરશે. આટલું ડર હોવું જોઈએ, ખુદાનું આટલું ડર હોવું જોઈએ કે તારા પાસે સકલૈન જિન્નો ઇન્સના બધા ઇબાદત છે, બધા સારા આમાલ છે, પણ તું ખુદાની બારગાહમાં જાય તો તું એનું ડર રાખ. આટલું ડર હોવું જોઈએ. પણ એના સાથે સાથે શું કહે છે? વરજુલ્લાહ રજાઅન લવ જિઅતહુ બિદુનુબિ થકલૈન રહિમકા. પણ એના સાથે સાથે તું આટલું ઉમ્મીદ ને આશા તારા દિલમાં રાખ કે તું સકલૈનના ગુનાહ, જિન્નો ઇન્સના બધા ગુનાહ તું સાથે કરીને તું કરી લીધો છે, તો સકલૈનના ગુનાહ પણ તું ખુદાની બારગાહમાં લઈને આવશે, તું તારા દિલમાં ઉમ્મીદ રાખ કે બક્ષી દેશે. તમે જો આટલું ખૌફ હોય કે તમે ઇબાદત પણ લઈ જાઓ, આપણે ડરે કે નથી ખબર કબૂલ થવાનું છે કે નહીં, આપણું નિયતમાં કદાચ ખોટ હશે, ને ઉમ્મીદ આટલું રાખે કે જેટલા મોટા પણ ગુનાહ થઈ ગયા છે આપણે જાય કે સકલૈનના પણ ગુનાહ હશે. હું ઉદાહરણ તમને આપ્યો કાલે કે ઓલું માણસ હતું 17 સૈયદને ઈ મારી નાખ્યો આપણે પોતાના હાથથી. બહુ મોટું ગુનાહ છે, પણ ઇમામ કીધા, ઇમામ કાઝિમ કીધા કે ઈ ખુદાથી માયુસ થાય એ વધારે મોટું ગુનાહ છે.
આપણે ઇજાઝત નથી કે આપણે માયુસ થઈ જાય. તો આ એક બેલેન્સ છે કે ખૌફ પણ હોવું જોઈએ અને ઉમ્મીદ પણ હોવું જોઈએ. ને આપણે જે દુઆ ઇફ્તિતાહ પડે છે ને આ જે દુઆઓ છે જે આપણે એ મુબારક મહિનામાં પડે છે એના અંદર ઘણા બધા મારિફત છે, ઘણા બધા ચાબીઓ છે કે આપણા મુશ્કેલને સોલ્વ કરી શકે. આપણે તો પડતા હોય છે માશાલ્લાહ, આપણે પડી લે પછી આપણો કોઈ ફેરે, હું તમને નથી કહેતો, મારું આવી રીતે થાય છે કે આપણા પાસે એક ચેકલિસ્ટ હોય છે. તમે ચેકલિસ્ટ જાણો છો ને, એક લિસ્ટ હોય છે મારા પાસે કે માહે રમઝાન આવે છે તો મારા પાસે લાંબુ લિસ્ટ છે. હું સવારથી રાતમાં મને એને બધું ટીક કરવું છે કે રાત થઈ જાય તો મારું લિસ્ટ કાઢીને જોઉં કે હા બધું આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ટીક થઈ ગયું. આ પણ સારું કામ છે, તમે ના મૂકી દો. આજે તમે આમાલ કરો છો પણ આ આમાલમાં આપણે કોશિશ કરીએ મારિફત સાથે, સમજીને સોચ વિચાર સાથે આપણે આ દુઆઓને પડે. આ સૌથી શરૂઆતમાં જે દુઆમાં જુમલો છે આ છે. આપણે જાણીએ છીએ કેવી રીતે દુઆ શરૂ થાય છે. અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અફ્તતિહુ થનાઅ બિહમદિક, આ ફર્સ્ટ જુમલો છે. પછી વ અંતા મુસદ્દિદુન લિસ્સવાબી બિમન્નિક. ત્રીજો જે શબ્દ ને જુમલો છે આ છે કે આ કહેવામાં એમાં આવે છે કે વ આઈકન્તુ અન્નકા અંતા અરહમુર રાહિમીન. અલૈકુમ અસલામ. મને યકીન છે કે તું અરહમુર રાહિમીન છે, પણ બધા જગ્યામાં ના. એક કન્ડિશન છે, તમે જો આપણે કહે છે ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે, પણ ખુદાની રહેમતની એક જગ્યા છે, એની એક કન્ડિશન છે, શરત છે. શું છે? ફી મૌદિલ અફવી વર રહમા. જ્યારે અફવ ને માફ કરવાનું જગા હશે ખુદા માફ કરશે, અને બધા જગા માફ કરવાની જગા ના હોય. આપણે થોડું ધ્યાન રાખીએ. ને એના પછી આપણે શું પડે છે? આ દુઆ ઇફ્તિતાહ છે જે માહે રમઝાનમાં આપણે દરરોજ આપણા અહીંયા આપણે પડે છે. અશદ્દુલ મુઆકિબીન. મને આ વાતનું પણ યકીન છે, આ વાતનું પણ યકીન છે તું બહુ શદીદ અઝાબ કરવા વાળો છે. અશદ્દુલ મુઆકિબીન ક્યારે? ફી મૌદિઇન નકાલી વન નકિમા. જ્યારે એક કોઈ હોય કે જે ખુદાના મુકાબિલમાં નાફરમાની કરે ને એના મુકાબિલમાં સીનો ખોલીને આવી જાય કે હું ખુદાની નાફરમાની કરે, તુગયાન કરે ખુદાના મુકાબિલમાં, તો એ જગા થાય છે જ્યાં ખુદા અઝાબ પણ આવે છે, ખુદાનું અઝાબ પણ આવે છે. તો આપણે ઉમ્મીદ પણ રાખે, આશા પણ આપણા દિલમાં રાખે, એના સાથે સાથે ખૌફ પણ રાખે કે આ બે સાથે સાથે હોય. અને આ આપણા દુઆમાં એ તાલીમ આપણે આવી છે. તો આપણે આજે ખૌફના બારામાં, ડરના બારામાં આપણે આજે ચર્ચા કરશું. આપણે ડરી નહીં જાય, આપણે ડરના બારામાં ચર્ચા કરે છે કે આપણે ડરી નહીં જાય, આપણે સમજે કે જ્યારે આપણે કહે છે ખુદાનું ખૌફ હોવું જોઈએ દિલમાં, એટલે શું. તો તમે જો છો એક મોટી ફઝીલત જે કુરાનમાં બયાન થાય છે એ ખૌફ છે. એની જેના દિલમાં ખુદાનું ખૌફ હશે એનું મકામ બહુ બલંદ છે, ઊંચો મકામ છે. તો આ કુરાનની આયત છે સૂરે નાઝિયાત, આયત નંબર 40 ને 41. તો તમે જો આ આયતમાં ઇરશાદ થાય છે વ અમ્મા મન ખાફા મકામ રબ્બિહી. જે માણસ પણ આપણા દિલમાં ખુદાનું ખૌફ રાખે છે, ખુદાનું મકામનું ખૌફ રાખે છે. વ નહા નફ્સ અનિલ હવા. ને આપણા નફ્સને જે હવાએ નફ્સ છે, જે ડિઝાયર્સ છે, જે મટીરિયલ પ્લેઝર્સ છે, હરામ જે છે એનાથી દૂર રાખે છે. ફઇન્નલ જન્નત હિયલ માવા. એ લોકોનું ઠિકાનો શું થશે? જન્નત છે. એ લોકોનું જે અંતિમ પરિણામ થશે, જે એન્ડ રિઝલ્ટ થશે એ શું થશે? જન્નત થશે. તો આપણે જોઈએ છે કે ખૌફ એક ફઝીલત છે. જે પણ ખુદાથી ડરે છે એનું મકામ બહુ ઊંચો છે. એ મહાન માણસ છે જેના અંદર ખુદાનું ખૌફ આવી જાય. તો બરાબર, આ તો ક્લિયર છે, કુરાનની આયત છે. આપણે તો કુરાનમાં કહેવામાં આવી ગયો છે કે આપણા દિલમાં ખૌફ હોય. પણ હું ચાહું છું કે એક સવાલ તમારાથી પૂછું, તમારા બધાથી. આ સવાલ છે, હું તમે બધાને પૂછું છું. ને એના પહેલા કે આ સવાલ હું તમારાથી પૂછું, હું તમને સવાલ પૂછી લઉં છું. આ સવાલ આ છે કે અલ્લાહ ડરાવની ચીજ છે કે આપણે અલ્લાહથી ડરે? હું માફી માંગુ છું, આ સવાલ આવતા કરું છું. તો પણ
એક જગામાં કુરાનમાં કહેવામાં આવે છે કે તમે અલ્લાહથી ડરો, ખૌફ, અમ્મા મન ખાફા મકામ રબ્બિહ. બીજા આયતમાં ફખાફૂની, મોમિનીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે મારાથી ડરો, ખુદાથી ડરો તમે. બરાબર? પણ મારા પાસે આ સવાલ છે, પ્રશ્ન છે, ને હું માફી માંગુ છું કે આ રીતે તમને પ્રશ્ન સવાલ કરું છું કે ખુદા ડરાવની ચીજ છે કે ભયાનક કઈ ચીજ છે કે તમે કહો કે આપણે ખુદાથી ડરી જાય? તો હવે હું, ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે, બરાબર? તો કેમ એનાથી ડરું? ખુદા ચાહે કે મારા ઉપર રહેમત કરે, મારી મગફિરત કરે. ઇન્ન અલ્લાહ જમીલ વ યુહિબ્બુલ જમાલ. ખુદા સુંદર છે, ખૂબસૂરત છે, એના અંદર બધા કમાલ છે. તો હવે કેમ હું ખુદાથી ડરું? આપણે કોનાથી ડરે? કાંઈ ભૂત હોય, કાંઈ ભયાનક ચીજ હોય, તમે કાંઈ હોરર મૂવી જો તો ઇન્સાન બચાવ ક્યારે ડરી જાય? કે કાંઈ ભયાનક, કાંઈ ખતરનાક ચીજ એના સામે આવે તો ડરી જાય. તો શું આપણે કે ખુદા ડરાવનો છે, ભયાનક છે, કાંઈ શું છે? કેમ હું અલ્લાહથી ડરું? મને નથી ડરવું. મને ખુદાથી મોહબ્બત કરવું છે, મને ખુદા સાથે ઇશ્કનું રાબતો, મને સંબંધ બનાવવું છે. હું નથી ડરતો ખુદા સાથે. તમે શું કહેશો? હું કેમ ખુદાથી ડરું? ઓકે, તો આ એક એનું જવાબ છે કે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે અલ્લાહથી ડરે તો એનું મતલબ આ નથી, એનું માના આ નથી કે આપણે અલ્લાહ કઈ ડરાવની ને નૌઝુબિલ્લા એક ચીજ છે જેનાથી આપણે ડરી જાય. આપણે બીજા ચીજોથી ડરે છે. આપણે ડરે છે કે અલ્લાહની માસિયત ને મુખાલિફત ના થઈ જાય. તો આ એક છે જવાબ. બીજું કોના પાસે જવાબ છે કે અલ ખૌફ ખુદા એટલે શું? આપણે કેમ અલ્લાહથી ડરે? મને નથી ડરવું તો હું શું, તમે શું કહેશો? જી ઓકે, તો આ એક બીજું એક કારણ છે કે કોઈ ફેરે ડર એના માટે નથી કે એ કાંઈ ભયાનક ચીજ છે કે કાંઈ ડરાવની ચીજ છે, પણ એક ઇજ્જત ને એહતરામનું મકામ જ્યારે હોય છે તો ઇન્સાન થોડું ગભરાવી જાય છે, થોડું ડરી જાય છે. તો આ પણ એક, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માશાઅલ્લાહ તમારી પાસે જવાબ રેડી હતા. જી તો ઘણા ફેરે આ છે કે આપણે ફોન જે છે એના અંદર ડરવાની કાંઈ ચીજ નથી. ફોન છે, લેપટોપ છે, પણ આપણું મારું સંબંધ આ ફોન સાથે કેવું છે કે હું એને ખરાબ ના કરી નાખું, મારું સંબંધ મારા ફોન સાથે ખરાબ ના થઈ જાય, તૂટી નહીં જાય, મારું નુકસાન ના થઈ જાય તો ઇન્સાન ડરે છે. તો તમે જો જે ખૌફ જે અલ્લાહ માટે છે એનું નેગેટિવ મિનિંગ આપણે દિલમાં ના રાખીએ. ઘણા ફેરે ઘણા માણસો એના વિચારમાં શું હોય, આ તમારું હું ફ્રાન્સે લઈને આવ્યો કે ફિયર. હવે હું આહિસ્તે આહિસ્તે હું શીખું છું થોડું થોડું ઇન્શાઅલ્લાહ. મને ગમે છે, આ ન્યૂ લેંગ્વેજ છે. જો આપણા જે મામૂલી જિંદગીમાં આપણે કેમ ડરે છે, એનું કારણ શું હોય છે? પહેલું કારણ આ હોય કે આપણે ડરે કે કોઈ આપણે નુકસાન પહોંચાડશે, ડર આવે છે. તમે ગાડીમાં બહાર જાઓ છો, આપણે થોડું ડર લાગે છે કે થોડું આપણે કેરફુલ થાય કે કોઈ નથી આવે ને તમારું ગાડીનું કાચ તોડીને તમારા ઉપર અટેક કરશે, તમારા પૈસા લઈ જશે, નુકસાન. આપણે ડરે છે કે આપણે લાગે છે કે એ મને નુકસાન પહોંચાડશે, મારું કાંઈ નુકસાન થશે. કે કોઈ ફેરે તમે જો કે કોઈ ખતરનાક ચીજ હોય, એના અંદર ડેન્જર હોય, ખતરો હોય. તમે આપણે, હું નથી કહેતો પણ અગર હું અહીંયા કહી દઉં કે આ કોન્ફરન્સ રૂમમાં તમારો એક સાપ આવી ગયો છે, તો આપણે શું કરશું? આપણે બધા ભાગી જશું, બરાબર? સાચે તમે સમજો કે અહીંયા હું કહું કે હું હમણાં જોઉં છું કે અહીંયા એક સાપ છે, કોબરા છે, નથી, હું ઉદાહરણ આપું છું. તો આપણે બધા શું કરશું? કેમ કે આપણે ડરી જાય. કેમ કે આપણે લાગે છે કે આ ખતરો છે આપણા માટે, ડેન્જર છે. જ્યારે પણ ઇન્સાન અહેસાસ કરે કે કાંઈ ખતરો એના પાસે આવે છે તો એ ડરી જાય, બરાબર? ને ત્રીજી ચીજ, જ્યાંથી ઇન્સાન આપણે ડરે છે કે કોઈ એના ઉપર જુલ્મ ના કરે. ઘણું ડરે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ક્યાં જાઓ છો ટ્રીપ ઉપર, એક દેશમાં જાઓ છો જ્યાં, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઉદાહરણ આપું તો આપણે બધા જાણીએ છીએ, અને તમે અગર નથી જાણતા તો હું તમને જણાવું છું કે ઇન્ડિયામાં, હિન્દુસ્તાનમાં મુસલમાનો માટે હાલત બરાબર નથી. આપણે તમે જાણીએ છીએ 2014 થી આ જે હિન્દુત્વ છે ને બીજેપી છે ને આ બધા
જે એન્ટી મુસ્લિમ પોલિટિકલ જે પાર્ટી છે એ લોકો પાવરમાં છે ને બહુ ડરનું માહોલ છે, બહુ ડરનું માહોલ છે. એટલું છે કે ઘણા બધા આપણા કમ્યુનિટીના ખોજા જમાતના ઉहाँ જે ભાવનગરમાં છે કે ગુજરાતમાં છે, આપણા પાસે આમના કુંભમાં 40 કે 50 ફેમિલીઝ છે જે હિન્દુસ્તાન ઇન્ડિયાને મૂકીને ઉहाँ આવીને રહે છે. ને તમને જઈને પૂછો કે તમે કેમ આવી ગયા, આખા છે કે સિક્યુરિટી નથી, એટલે ડરે છે કે આપણા પર જુલ્મ થશે, આપણો પૈસો ખાઈ લેશે, આપણે જેલમાં રાખે. તો જ્યારે પણ ઇન્સાન એને અહેસાસ થાય કે કોઈ એના ઉપર જુલ્મ કરશે તો એના દિલમાં શું આવી જશે? ડર આવી જશે. પણ આ 3 ને 3 કારણો આપણે ના કહી શકીએ કે ખુદાના બારામાં બરાબર છે. કહી શકે કોઈ કહી શકે કે આપણે ડરે છે કે નૌઝુબિલ્લા ખુદા મને નુકસાન આપશે, મારું નુકસાન કરશે. ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે. કોઈ કહે છે કે ખુદા ડેન્જર છે આપણું મારું કાંઈ ના, ખુદા ખૂબસૂરત છે, જમીલ છે. ને કુરાનમાં ખુદા પોતે કહે છે કે ઇન્નલ્લાહ લા યઝલિમુ મિસ્કાલ ઝર્રતિન, કે ખુદા ઝર્રા બરાબર પણ કોના ઉપર જુલ્મ નથી કરતો. એટલે ઝર્રા બરાબર, ઝર્રા એટલે એટલું નાનું નાનું તમે ઓલું ખાવાનું એક ગ્રેન જો છો, આટલું પણ ખુદા કહે છે ખુદા કોના ઉપર જુલ્મ નથી કરતો. ખુદા આદિલ છે, ખુદા રહેમાન રહીમ છે. તો આ 3 જે કારણો છે આ ખુદાના બારામાં આપણે ના કહી શકીએ. આ ખુદાના બારામાં આ તસવ્વુર જે છે આ ઇસ્લામમાં નથી ફક્ત. આપણે તમે જો આ જે બીજા ધર્મ છે એ લોકોના કિતાબો છે એના અંદર પણ આ આવ્યું છે. તમે એડ્રેસ ત્યાં જોઈ શકો કે જે ઝબૂર છે હઝરત દાઉદનું, એના અંદર આ લખેલું છે કે ખુદા સુંદર છે, ખૂબસૂરત છે, ખુદા જમીલ છે. આપણા આ હદીસમાં પણ છે ઇન્નલ્લાહ જમીલ વ યુહિબ્બુલ જમાલ. ખુદા ખૂબસૂરત છે, સુંદર છે. ખુદા એક જાત છે કે આપણે ગમે કે આપણે એના સાથે મોહબ્બત કરે ને એના અંદર કોઈ નુકસાન ને જુલ્મ ખુદાના જાતમાં મોજૂદ નથી. તો જે હકીકી માના છે ખુદાનું ખૌફનું, આપણે આ જોઈએ કે તમે બયાન કરી દીધા છો કે આપણે ખુદાથી ડરે એટલે ખુદાની માસિયતથી ડરે. આપણે ખુદાથી ડરે એટલે ખુદાનું જે મકામ છે, જે અઝમત છે એના સાથે આપણે ડરે. તો આપણે જ્યારે રિવાયાતમાં ને આયાતમાં જોઈએ છે તો આપણે 3 જાતના ખૌફ ખુદાના એમાં બયાન થયા છે. તો ઇન્શાલ્લાહ હું કોશિશ કરીશ કે આ 3 જાતના ખૌફ, કે આ સાચું ખૌફ છે, આ બરાબર ખૌફ છે, આ ફઝીલત છે. કોઈ આપણા ગુમાનમાં રાખે કે ખુદા મારું કાંઈ નુકસાન કરશે ને ડરી જાય ખુદાથી, આ ખોટું ખૌફ છે. આ નીકાળી નાખે આપણા દિલમાંથી. આ ખોટું ખૌફ છે, એની હકીકત કાંઈ નથી. જે સાચું ખૌફ હોય આ 3 જાતનું છે કે ઇન્શાલ્લાહ હું હમણાં તમારા સામે બયાન કરીશ. એક દુરૂદ પડી દો મોહમ્મદો આલે મોહમ્મદ ઉપર. કઈ સવાલ કોના પાસે, કઈ પ્રશ્ન છે? તમે વધારે શું કહો છો, સવાલ કહો છો કે પ્રશ્ન? સવાલ. પ્રશ્ન મને લાગે છે બહુ વધારે ઓલું ખાલીસ ઉર્દુ ગુજરાતી થઈ જાય. સવાલ, ઓકે હું સવાલ કહીશ. કોના પાસે કોઈ સવાલ છે? તો આ આપણે દેખીએ કુરાન મજીદમાં આ આયતથી આપણે શીખવાની કોશિશ કરીએ કે ખૌફ શું હોય. તો જો આપણા જિંદગીમાં આપણું જે જીવન છે એના અંદર 2 જાતના ખૌફ છે. એક ખૌફ છે જે શૈતાન બનાવે છે આપણા દિલમાં. શૈતાનનું પણ એક કામ એ છે કે આપણા દિલમાં એ ખૌફ રાખે છે, ને એના મુકાબલમાં જે ખૌફ છે એ ખુદા રાખે છે. ને આપણા દિલમાં હંમેશા આ કિશ્મકશ હોય છે, કોન્ફ્લિક્ટ હોય છે. એક ખૌફ છે જે શૈતાન આપણા દિલમાં લાવે છે, ને એના મુકાબલમાં એ ખૌફ છે જે ખુદા કહે છે કે તું આ ખૌફ લઈ લે. તો જે પણ શૈતાનનું ખૌફ માની લેશે એનું નુકસાન થશે, અને જે પણ ખુદાનું ખૌફ માની લેશે એનું લાભ થશે, ફાયદો થશે. તો આ આપણે દેખીએ આયતમાં શું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ ઇન્સાનના જિંદગીમાં કોઈ એક મોકો આવે કે એને ચૂઝ કરવું હોય, એને કાંઈ ડિસિઝન લેવું હોય તો આ થાય. ઇન્નમા ઝાલિકુમુશ શૈતાન યુખવ્વિફુ અવલિયાહ. ને શૈતાનનું એક કામ ઈ છે કે ઈ જે લોકો પણ એને દોસ્ત રાખે છે, તો કુરાનમાં કહેવામાં આવે છે કે બીજા માણસો છે જે શૈતાનના દોસ્ત છે, યુખવ્વિફુ અવલિયાહ. જે એના દોસ્ત છે, જેનું એનું બહુ નજદીકનું સંબંધ છે, એને એના દિલમાં ખૌફ રાખે છે. શેનું ખૌફ? આપણે કહેવામાં આવ્યું છે હદીસમાં કે શૈતાન આવે છે
ને શૈતાનનું કામ શું છે? એ વસવસા કરે છે, આપણા ઝહેનમાં આ આઈડિયાઝ નાખે છે. કે હું તમને ઉદાહરણ આપું. ઉદાહરણ, તમે વિચાર કરો કે મારા પાસે દુકાન છે, હું અને મારું બહુ સારું કામ ચાલે છે. મારા પાસે એક ડીલર આવશે, બહુ મોટું ડીલર, સપ્લાયર. આજે આમ જ થાય છે ને, તમારી પાસે દુકાન છે, પછી આ મોટા મોટા માશાલ્લાહ સપ્લાયર છે, તમને આવશે ને આ કહેશે કે આ હું તમને સપ્લાય કરીશ, તારા બધા ચીજો તને જે જોઈએ છે હું તને સપ્લાય કરીશ, હું તને એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ પણ દઉં છું, 40% હું તને તારા માટે સ્પેશિયલ હું ડિસ્કાઉન્ટ દઉં છું. ને પછી હું બેસીને હિસાબ કિતાબ કરું છું, જોઉં છું કે એના અંદર બહુ ફાયદો છે, બહુ લાભ છે, ઘણું પ્રોફિટ છે. પણ એ કન્ડિશન મારવાને લાગે છે કે હું આ બધું તને આપીશ, ડિસ્કાઉન્ટ ને બધું, પણ આ એક પ્રોડક્ટ છે જે શરીયતમાં હરામ છે, એને પણ તું વેચ. હું તને 100 પ્રોડક્ટ્સ આપું છું, એના અંદર 99 છે એ હલાલ છે, એક ચીજ છે ને કે છે કે તું આ એક નહીં લઈશ તો હું તને કાંઈ ડિસ્કાઉન્ટ નથી આપતો. આ મોકા ઉપર શૈતાન આવે છે ને ડરાવે છે ઇન્સાનને કે તું આ ડીલને રિજેક્ટ કરીશ તો તારું નુકસાન થશે, તારું પૈસા જશે, તારું ઇજ્જત જશે, તું કેવી રીતે તારા બચ્ચાઓને ને તારા બાયડીને તને ખાવાનું આપશે. તો શૈતાન આવશે ને ઘણા ફેરે આપણા ઝહેનમાં ખૌફ લાવે કે હું આ ગલત રાસ્તા ઉપર અગર નહીં જાઉં તો મારું જિંદગી આગળ નથી જઈ શકે. આ શું છે? આ શૈતાનનો ખૌફ છે. એના મુકાબલમાં ઈચ સિચ્યુએશનમાં ખુદા પણ એક ખૌફ રાખે છે આપણા દિલમાં. એ કહે છે કે તું મારું જે હુક્મ છે એનું નાફરમાની તું નહીં કર, તું ડર કે મારું હલાલ ને હરામથી તું આગળ ના બળી જાય. તો આપણે દર ફેરે આ કશ્મકશમાં હોય છે કે એક તરફ શૈતાન આપણે ડરાવે છે કે તું આ હરામ કામ નહીં કરીશ તો તારું દુનિયા તારા હાથથી નીકળી જશે, તું ફકીર થઈ જશે, તારું ઇજ્જત, કોઈ તને રિસ્પેક્ટ પછી નથી કરવાનું છે. ને ઓલા તરફથી ખુદા કહે છે કે તું આ કામ નહીં કર, તું ડર મારાથી. મારાથી ડર એટલે શું? મારી જે શરીયત છે, મારા જે કમાન્ડ્સ છે, મારું જે હલાલ ને હરામ છે એનાથી તું ડર. કેમ કે તું જે દિવસ પણ તું આવશે ને હરામ કામ કરશે, તું જાણી લે કે એના અંદર તારું પોતાનું નુકસાન છે. ને આ કુરાનની આયત છે, હું રેફરન્સ હમણાં નથી લીખું, હું આપી દઈશ, હું જેની રેફરન્સ કપે કે એમાં કહેવામાં આવ્યું છે વમા અસાબકા મિન હસનતિન ફમિન અલ્લાહ. જે પણ આપણે નેકી મળે છે, નેમત મળે છે, એ કોના પાસેથી છે? અલ્લાહ પાસેથી. વમા અસાબકા મિન સય્યઅતિન ફમિન નફસિક. જેટલું પણ આપણા જિંદગીમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, મુશ્કેલ આવે છે, બલા આવે છે, આપણું નુકસાન થાય છે, એનું કારણ કોણ છે? આપણા પોતાના આમાલ છે. તો એના પ્રમાણે કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે ખુદાથી ડરે. એટલે ના કે ખુદા કઈ ડરાવની જાત છે, આપણે ડરે કે આપણું પોતાનું આપણું આમાલ. તો આ પહેલો મતલબ છે, મીનિંગ છે, અર્થ છે ખુદાથી ડરવાનું. કે હું અહીંયા લખ્યું છે કે આપણે ડરે, આપણે ખૌફ કરે, જે અહીંયા તમે કીધા કે આપણે ખુદાની માસિયતથી ડરે. આપણે ડરે કે આપણું પોતાનું આમાલ ખરાબ થશે, હું કાંઈ હરામ કામ કરીશ તો મારું પોતાનું નુકસાન થશે. ને આ ખુદાનું નિઝામ છે. ને હું તમને ઉદાહરણ પણ ઘણા આપ્યું છું પહેલા કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ તમને આપું છું કે આપણા પાસે ઘણા બધા રિવાયત છે અહલે બૈત અલૈહિમુસ્સલામથી કે જેમાં બયાન થાય છે કે, ને આપણે બહુ ખ્યાલ રાખીએ, હું બધાને કહું છું, પોતાને પણ કહું છું કે આપણી જે ઇન્કમ હોય, આપણી જે આમદની હોય એ હલાલ હોય. કેમ કે રિવાયતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેના જિંદગીમાં પણ હરામ ઇન્કમ આવી જશે એનું અસર એના ઔલાદમાં દેખાડી દેશે. પોતા ઉપર પણ અસર થશે એના ઉપર, એનું નેગેટિવ અસર. ઇબાદતનું તૌફીક એનાથી ખતમ થઈ જશે, પછી મસ્જિદ આવવાનું બંધ થઈ જશે, પછી બધું જે તૌફીક છે આસ્તે 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 એનાથી નીકળી જશે. પણ એનાથી વધારે જે અસર થશે એના ઔલાદમાં છે. અને કોઈ માણસને નથી ગમે કે એનું ઔલાદનું નુકસાન થાય, તો ખુદા કહે છે તમે ડરો. આપણે થોડું ડર રાખે કે આપણે જે હક ને જે હલાલ ને હરામ છે એને ક્રોસ કરશું તો એનું અસર થશે. એટલે જે આયતની હું તિલાવત કર્યો ઇબ્તિદામાં, શરૂઆતમાં, એમાં કહેવામાં આવ્યું અમ્મા મન ખાફા મકામ રબ્બિહી. જે પણ ખુદાથી ડરે છે ને પછી ખુદાથી જે ડરે છે એનું નતીજો શું થાય છે? વનહા નફ્સા અનિલ હવા. એ પોતાને હરામ જે ડિઝાયર્સ છે, જે હવાએ નફ્સ છે એનાથી બચાવે છે. એના અંદર ખૌફ આવી જાય. એ જ્યારે હરામના નજદીક જાય તો એના અંદર થોડું
એ હિલી જાય કે આ હું કરી શકું કે ના કરી શકું, આ થોડું રેડ લાઇન છે, હું ક્રોસ કરું કે ના કરું, અને આ જ ખૌફ છે જે એને બચાવી લેશે. તો આ જે કહેવામાં આવ્યું છે સારું ખૌફ છે, સાચું ખૌફ છે, મુકદ્દસ ખૌફ છે. જેના અંદર પણ આ ખૌફ આવી જાય એ કામયાબ થઈ જશે. તો આ એક મતલબ છે ખૌફનું. બીજું જે મતલબ જે બયાન થયું છે અર્થ, તો હું 3 અર્થને મતલબ બયાન કરું છું ખૌફના, જે સાચું ખૌફ છે. પહેલું તો થયું કે આપણે ખુદાની માસિયતથી ને નાફરમાનીથી ડરે. આપણે કહે કે આ ખુદાની રેડ લાઇન છે, ને ખુદા કુરાનમાં કહે છે તિલકા હુદુદુલ્લાહ, એ ઇન્સાનો, એ મારી મખલુક, આ મારા લિમિટ છે, ફલા તકરબુ, તમે નજદીક પણ નહીં જાઓ. ક્રોસ તો કરવાનું તમે ભૂલી જાઓ. ખુદા કહે છે કે અલબત્તા એક જગા છે કુરાનમાં જ્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફલા તાતદુહા, એટલે ખુદાના લિમિટ્સને તમે ક્રોસ નહીં કરો. પણ ઘણા જગાઓ કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે શું? ફલા તકરબુહા. આ ખુદાના લિમિટ છે, રેડ લાઇન છે, તમે એના બાજુમાં પણ નહીં જાઓ. તો મેં કેટલું આપણે તમને માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બિંગ જાઓ ને, હું પોતે મને નથી ગમતું બહુ આપણે માઉન્ટેન, કેમ કે હું મારા પાસે ફિયર ઓફ હાઇટ્સ છે, હું ડરું છું કે કાંઈ બહુ ઉપર હું આપણે જાય તો આપણે શું કરે, જેને ડર લાગે કે આપણે પડી નહીં જાય, તો કેટલું આપણું ડિસ્ટન્સ રાખે આપણે ક્લિફથી, એટલે 1 મીટર કે 2 મીટર હું દૂરથી જોઉં છું. હું જ્યારે પણ જાઉં છું આ મોટા જે પહાડ જે પર્વતો છે, તો હું બહુ બાજુમાં નથી જતો કે મને નથી ગમતું. તો હું શું કરું છું, આપણે કહે છે કે હા આપણે 2 મીટર થોડું આપણે ડિસ્ટન્સ રાખે કે આપણું પોતાનું નુકસાન નહીં થઈ જાય. હું હવે પડી જઈશ તો કોણ આવશે મને બચાવવા? તો આપણે થોડું કેરફુલ થાય. તો આ ખુદાના જે લિમિટ્સ છે એના બારામાં પણ આમ છે કે તમે જો ખુદાના લિમિટ્સ જોઈ લો તો કે આપણે 1-2 મીટર થોડું દૂર રાખશું, થોડું આપણું ઇન્શાલ્લાહ લાભ થશે. તો આ પહેલું મતલબ છે ખુદાની ખૌફનું. બીજું જે છે, જે આયાત ને રિવાયાતમાં બયાન થયું છે એ છે કે ઇન્સાન જે આખિરતનું એનું હિસાબ ને કિતાબ છે એનાથી ડરે. કેમ કે આપણે બધા જાણે છે કે એક દિવસ આવશે કે આપણું આ દુનિયામાં જે ટાઈમ છે એ પતી જશે. આ તો હકીકત છે, કુલ્લુ નફસિન ઝાઇકતુલ મૌત, આપણે કાંઈ ના કરી શકીએ, બધાને જવાનું છે. આપણું ટાઈમ અહીંયા લિમિટેડ છે. તો અને આપણું જિંદગી જે છે આ દુનિયા પછી આ બહુ મોટી જિંદગી છે. આપણે કહેવામાં આવે છે કે આપણે બરઝખમાં જાશું, પછી એમાં કેટલા સાલ ઉવા રહેશું, પછી કયામત થશે, પછી જન્નત ને જહન્નમ, એક લાંબુ સફર છે આપણા સામે. તો આપણે થોડું એનું પણ ખૌફ આપણા દિલમાં હોય કે હું શું હિસાબ આપીશ, હું ખુદાની બારગાહમાં પહોંચીશ કયામતના દિવસે ને ખુદા મને પૂછશે કે તું શું લઈને આવ્યો મને દેખાડ, ને આપણું નામે અમાલ ખોલીને રાખશો તો આપણે કહીશું કે હવે હું શું કહીશું હમણાં. આ બધું એના અંદર મુશ્કેલાત ઘણા બધા છે. તો આપણે થોડું ડરી જાય કે આખિરતમાં આપણું શું થશે. ને એના પ્રમાણે આપણા પાસે ઘણા અહાદીસ છે. તો આ નહજુલ બલાગામાં છે, અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ થી આ હદીસ છે કે એમાં ઇમામ ફરમાવે છે કે આ દુનિયાની જે હકીકત છે એ આ છે કે ફી હલાલિહા હિસાબુન, તમે જે હલાલ કામ કરશો એનું આપણે હિસાબ દેવું છે, હલાલનું હિસાબ દેવું છે. વફી હરામિહા ઇકાબુન, ને ખુદા ન કરે કંઈ હરામ કામ આવી જાય તો એનું તો અઝાબ છે. તો હલાલનું પણ હિસાબ આપવું છે, હરામનું તો આપણે ડરી જાય કે આપણું એમાં શું હિસાબ કિતાબ થશે. ને એક હું ચાહું છું કે કિસ્સો, એક સ્ટોરી તમારા સામે બયાન કરું કે આ રસૂલુલ્લાહના જમાનાનું સ્ટોરી છે કે બેસા હતા અસહાબ સાથે, અમીરુલ મોમિનીન પણ હતા. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં રસૂલુલ્લાહ જતા હતા અમીરુલ મોમિનીન એના સાથે પણ હતા ઘણા ફેરે. તો અસહાબ બેસા હતા ને અમીરુલ મોમિનીન પણ હતા ને રસૂલુલ્લાહે બધાને એક અમાઉન્ટ આપી, પૈસા આપ્યા, સેમ અમાઉન્ટ બધાને. મને નથી ખબર કેટલા, કદાચ 10 અસહાબ હતા, અમીરુલ મોમિનીન પણ એમાં હતા. બધાને એક અમાઉન્ટ આપ્યા રસૂલુલ્લાહ ને કીધા કે આ ગિફ્ટ છે, આ હદિયો છે, તમે જાઓ ખર્ચ કરો, યુઝ કરો. તો બધા ખુશ થઈ ગયા કે આપણે હદિયો મળ્યો રસૂલુલ્લાહથી ને આ અમાઉન્ટ છે, આપણે કાંઈ કરશું એના સાથે ઇસ્તેમાલ કરશું. તો આ થઈ ગયું, પતી ગયું. પછી ઘણા દિવસ પછી રસૂલુલ્લાહ આ માણસોને બોલાવ્યા, જેને આ પૈસા આપ્યા હતા બધાને બોલાવ્યા ને બધાને કીધા. ને ગરમીનો મહિનો હતો, રસૂલુલ્લાહ બધાને બોલાવ્યા ને ઉવા ગરમીમાં બધાને લઈ ગયા ને ઉવા એક પથ્થર હતો જે ગરમ હતો.
તમે જાણો છો કે ગરમીમાં જે પથરાઓ હોય છે બારે, ગરમીના પ્રમાણે ગરમ થઈ જાય ઘણા. તો રસૂલલ્લાહ બધાને કીધા કે તમે જે પૈસા લીધા ઓલા દિવસે બધા તમારામાંથી એક એક કરીને આ પથરા ઉપર જાઓ ને મને બયાન કરો કે ક્યાં તમે સ્પેન્ડ કર્યા, ક્યાં તમે ઇસ્તેમાલ કર્યા. તો તમે આ શીખાવે છે રસૂલલ્લાહ. તો બધા જાતા હતા. આ શું છે? ફી હલાલિહા હિસાબુન, કે આ રસૂલલ્લાહના અસહાબ હતા. કોઈ ના ગયો કે એને હરામ કામમાં ખર્ચ કરે, બધા હલાલ કામમાં ખર્ચ કરતા હતા. પણ હલાલનું પણ હિસાબ દેવું હતું. તો એક એક સહાબી જાતા હતા ઓલા પથરા ઉપર, ઉમાં ગરમ હતું, ઉમાં ઊભી રહીને પછી હિસાબ આપતા હતા કે હું પહેલા ગયો, હું પહેલા નથી ખબર હું ફ્રૂટ્સ બાય કર્યો, પછી આપણે હતા તો એટલે શું કહેતા હું બારે ગયો, અહીંયા હું ફ્રૂટ્સ લીધો, પછી હું આ શું છે તમારું સુપરમાર્કેટ લીડર શું છું, હું ઉવા ગયો, હું કાંઈ ઉવા બાય કરો. પછી તો ટાઈમ લાગે, તમે હિસાબ આપો. તો એના પગ જે તે બળતા હતા. તો બનું તો આ એક મિસાલ હતું. પછી જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન ગયા, અજીબ છે કે જ્યારે અમીરુલ મોમિનીનનું ટર્ન આવ્યું, એ ગયા તો એ ઓલા પથરા ઉપર ગયા, ઊભા થયા ને ક્યાં ફકદ અનફક્તુ ફિલ્લાહી, હું બધું ને બધું ખુદાની રાહમાં આપી દીધું. એક જુમલો કીધા નીચે આવી ગયા. તો આ એક પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ હતું કે કોઈ ફેરે રસૂલુલ્લાહ કામ કરતા હતા કે પ્રેક્ટિકલ ચીજો સાથે માણસોને સમજાવતા હતા કે જો આ હકીકત છે કે તમે હલાલમાં પણ ખર્ચ કરો, એક દિવસ આવશે તમે હિસાબ તમને રોકાવા આવશે, તમે કહેશો કે તમે આવો અહીંયા, તમારું જે આ હિસાબ કિતાબ છે આપણે જે કરે. તો આ જ્યારે આપણે એ મારિફત આપણા દિલમાં આવી જાય તો થોડું ખૌફ આપણા દિલમાં આવી જાય કે આપણે કહીએ કે એક આખિરત પણ છે, એક બીજું દુનિયા પણ છે, એનામાં જવાનું છે ને આપણે હિસાબની કિતાબ આપવાની છે. ને ત્રીજું મતલબ, ઇન્શાલ્લાહ મારી પાસે 3 મિનિટ છે તો હું ઇન્શાલ્લાહ આપણે બતાવી લઈશું કે જે અહીંયા zikr થયું એનું કે આ એક ઊંચો દરજ્જો છે ખુદાની ખૌફનું, કે એનું નામ ખૌફ આપણી રિવાયતમાં એને નથી કહેવાતું ખૌફ, એને કહેવાય છે ખશિયત. કે જેમાં શું થાય છે કે જ્યારે ઇન્સાન ખુદાની અઝમતને જોએ, ખુદાનું મકામ જોએ ને જોઈ કે પોતા પાસે કાંઈ નથી, એ ફકીર છે, એ ડિપેન્ડન્ટ છે, તો એના અંદર એક ખૌફ આવી જાય કે મારા પાસે કાંઈ નથી. ખુદાની ઝાત બહુ બા અઝમત ઝાત છે. ને આપણા જિંદગીમાં પણ થાય છે. તમે વિચાર કરો કે કોઈ બહુ મહાન વ્યક્તિ અહીંયા આવી જાય, એ મને નથી ઉદાહરણ આપો, ફોર એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ આપું કે હમણાં અહીંયા ઉદાહરણ આપું છું કે આપણા મરજા જે છે આયતુલ્લાહ સિસ્તાની હાફિઝુલ્લાહ અહીંયા આવી જાય તો શું થશે? આપણે બધા ઉઠી જશું, એનું એહતરામ કરશું, થોડું ડર લાગશે કે આપણે હું કેવી રીતે આવે એના સાથે વાત કરીશ, એ મને શું પૂછશે. એક જ્યારે પણ ઇન્સાન કોઈ મહાન ચીજને વ્યક્તિના સામે આવી જાય એના દિલમાં થોડું ખૌફ ને ડર આવી જાય. ને આ પણ એક મુકદ્દસ ખૌફ છે જે આપણે જ્યારે આપણે અહલે બેત અલૈહિમુસ્સલામને જોઈએ છે ને કેવી રીતે ઇબાદત કરતા હતા, આપણે તારીખમાં જે જોઈએ છે તો આપણે ખબર પડે છે કે આ ખૌફ ને ખશિયત આઈમાએ માસુમીનના દિલમાં હતી કે જ્યારે ખુદાના સામે ઇબાદત માટે એ ઊભા થતા હતા. તો આપણા રિવાયતમાં છે કે આપણા જે આઈમા છે જ્યારે નમાઝ માટે ઇબાદતમાં ઊભા થતા હતા તો એનું બદન કાંપતું હતું, લરસતું હતું, એટલે શેકિંગ, દે વર શેકિંગ. કેમ કે આ અઝમતનું એ લોકોને ખ્યાલ હતું કે ખુદાની ઝાત કેટલી અઝીમ છે ને મારા પાસે કાંઈ નથી, મારા પાસે જે છે એ ખુદા પાસે છે. તો આ પણ હું આખરી જુમલો છે અહીંયા, આ પણ દુઆ ઇફ્તિતાહમાં છે. દુઆ ઇફ્તિતાહમાં ઘણા બધા માઆરિફ છે કે એના અંદર ઇરશાદ થાય છે. તો આપણે દર ફેરે પડે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહિલ્લઝી મિન ખશિયતિહી તરઅદુ સમાઉ વ સુકાનુહા. ખુદાની ઝાતની હમ્દ કે જેના ખશિયતથી, જેના અઝમતથી, જેના ખૌફથી જે આસમાન ને આસમાનમાં રહેવાવાળા છે, જે મલાઈકા છે, એ ખૌફ કરે છે. તરઅદુ એટલે શેક થાય છે. ખુદાની અઝમત આ છે. વતરજુફુલ અર્દુ વ ઉમ્મારુહા. આ જે જમીન છે ને જમીન ઉપર જેટલા મખલૂક ખુદાને બનાવ્યા છે એ પણ ખુદાની ખૌફથી ડરી જાય છે કે ખુદાનું મકામ ને અઝમત. વતમૂજુલ બિહારુ વ મન યસ્બહુ ફી ગમરાતિહા. આ તમે મૌજ જે જો છો આ સમંદરમાં આવે છે, દરિયામાં મૌજ આવે છે, આ દુઆમાં કહેવામાં આવે છે કે આ અલામત છે ખુદાની ખૌફની, કે આ જે સમંદર છે, દરિયા છે, એના અંદર હયાત છે, એ ખુદાનું ખૌફ ખાવીને, ખુદાનું મકામ જોઈને એની અંદર હલચલ મચી જાય છે.
તમૂજુલ બિહારુ, એને જેટલા પણ જીવનદારો, જેટલા પણ એનિમલ્સ રહે છે પાણીના અંદર, એ પણ ખુદાનું ખૌફ આપણા દિલમાં રાખે છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાવંદ મુતાલના બારગાહમાં આ જ દુઆ છે કે આ જે હકીકી માના છે ખૌફ, ખુદા ડરાવની ચીજ નથી, ખુદા કોઈ ઉપર જુલ્મ નથી કરતો. આ વધારે જે ખૌફ છે આપણું પોતાનું ખૌફ છે, પોતાનું આમાલનું ખૌફ છે કે હું કાંઈ મિસ્ટેક કરીશ, હું લિમિટ ક્રોસ કરીશ તો મારું પોતાનું નુકસાન થશે. તો આપણે ખુદાવંદ મુતાલની બારગાહમાં દુઆ કરે છે કે એ આપણે તૌફીક આપે ઇન્શાઅલ્લાહ, કે આપણે બેલેન્સ કરી શકીએ, સંતુલન આપણે લાવી શકીએ આપણા જિંદગીમાં, કે એક તરફ ઘણું આપણે ઉમ્મીદ રાખે, આશા રાખે ખુદાના બારામાં ને આપણે ખુશ થાય, પણ એના સાથે સાથે થોડું ખૌફ પણ આપણે આપણા દિલમાં રાખે કે અગર મારાથી કોઈ મિસ્ટેક થઈ જશે તો પછી શું થશે, આપણે થોડું ડરી પણ જાય. આ ખૌફે ખુદા પણ ઇન્સાન પોતાના દિલમાં રાખે. એટલે આ હદીસ છે, નિ'મલ હાજિઝુ અનિલ મઆસી અલ ખૌફ. અમીરુલ મોમિનીનથી આ જુમલો છે કે સૌથી સારી ચીજ જે ઇન્સાનને રોકે છે ગલત કામ કરવામાં, એ ખૌફ છે. કે ઇન્સાન જ્યારે એનું કદમ બળે છે, એને ખબર છે કે આ રોંગ ચીજ છે, લિમિટના નજદીક જાય છે, તો એના દિલમાં આવી જાય કે ના, હું થોડી ડરી જાઉં. ખૌફ આપણા દિલમાં, અમીરુલ મોમિનીન કહે છે કે આ ખૌફ બહુ લાભ આપણે પહોંચાડશે. થોડું ડર લાગશે, થોડું ડરવામાં કોઈને મજા નથી આવતું, પણ આ ડરનું જે ફાયદો છે એ પછી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ખબર પડશે. તો હું તમને આભારી છું કે તમે આવો છો દરરોજ ને મને સાંભળો છો. મારું ગુજરાતી આપણે થોડું ઉપર નીચે થાય છે તો તમે સાંભળો છો. ઇન્શાઅલ્લાહ કે આપણે દુઆ કરીએ કે બધાને તૌફીક મળે કે આ તાલીમાતને આપણે હાસિલ કરે ને ઇન્શાઅલ્લાહ આહિસ્તા આહિસ્તા આપણા જિંદગીમાં લાવે ને હકીકી માનામાં આ જે મકારિમુલ અખલાક છે આપણા જિંદગીમાં આવી જશે. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન વ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તાહિરીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. કોઈ પાસે સવાલ કઈ હશે તો તમે પૂછી શકો. સલામ ને
इंसान से इंसान की आदत से तोहमत लगाओ बीजा ऊपर इंसानों ये जानवरों पर तोहमत लगाई वो क्या जानवर पर कहीं तुमने कुरान में वो देखी છે એક મને જરા શક થઈ કે વખતે હુદહુદ ના બારામાં એ ગેરહાજર હતા જ્યારે ના હઝરત સુલેમાને બધાને મીટિંગ કરી હતી તો યાંકડે બધાને એ ગુમાન ને તો મજો કે ક્યાં કેમ એમ કહે પ્રિયા વખતે અમારું આ છે ખુદહુદનું છે સ્ટોરી છે બીજા જાનવરો તો કઈ નથી મિસાલ લીધા છે બીજા જાનવરોનો તો મિસાલ લે જેમ કે અનકબૂત એનું ગણ ફ્રેજાઇલ કરીને હોય છે બીજા શું છે બાવુતા એનું મિસાલ લીધે કે અલ્લાહની શરમ ન થતી કે આનો મિસાલ લીધે આ એક હુદહુદ મને બરાબર છે હુદહુદનું સારું મિસાલ છે बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि. So welcome to another session of this dars that we have every day. Today is the 6th day, alhamdulillah, and we've managed to come till so far. And those who have been with us from the beginning, they know that where we started and where we stand today, and inshallah where we want to go. So just to summarize as to what we have been trying to study and learn, because as I've been saying, one of the important duties that we have, all of us as believers, is to seek knowledge. And I'm going to keep saying it so much that you're going to get tired and you're going to say that we have heard enough. But I think that in our communities and generally around the world today, we are not doing enough to gain knowledge. And a lot of our seeking knowledge, especially about Islam, happens where? Happens here, right? So a lot of my Islamic knowledge is either based on WhatsApp messages. Okay, so you get these WhatsApp forwards, so you read and you say that, okay. Or you watch short videos, so you have YouTube, mashallah, there's hundreds and hundreds and hundreds of short videos. Or you go to Facebook, you have Instagram, and all of them have Islamic content. I'm not saying don't do that if you are spending time on social media and internet. Better than watching something which has no use or something that's harmful. It's good to watch something that's informative, that gives you more knowledge. But this kind of learning, where you're learning in like bits and pieces, there is no structure, there is no start, there is no end, it's not something that's going to help us a lot. You'll understand some things, but more you can expect to have confusion. And that is how knowledge is, right? Let me ask you that if you want, okay, let me ask you, have you seen a doctor who has become doctor on WhatsApp? Like, have you seen a doctor? Have you seen a doctor who's become doctor by watching YouTube videos? I'm sure you have not seen. Have you seen a doctor who scrolls through Instagram pages day and day night, and then tomorrow he comes and opens a clinic and says that, look, I have learnt about this on WhatsApp and Instagram. No one is going to come to him for their, like, if they are ill, no one is going to go to their doctor. Not only that, the government is going to come and arrest him and put him in jail. That was, you are playing with people's lives. Okay. Sometimes with Islamic knowledge, this is what happens, and we need to be very careful. Islamic knowledge, like any other knowledge, has to happen in a classroom. Has to happen where you read books, where you go through this thing. And that's the reason we have a whole madrasa for our children, right?
If our children did not need Islamic education, we wouldn't have. The only problem we face, and again, it's not only the community here, so I'm not just saying it to you, but I'm saying it to you and others. So it's not only you, there's everybody around the world. One of the problems we're facing is that, okay, let me ask you, what's the age the children here finish madrasa? What's the age? 17, right? Okay. So what happens is till 17, they are still learning something. Twice a week they go, once a week they go, they sit nicely, they are taught. After 17, Islamic knowledge becomes 0. And that's the time when you need that knowledge, because that's the age this child is going to go to university. And in university, he or she is going to face people of other faith. He and she is going to face different ideas coming to him or her, and we have stopped giving them Islamic knowledge. We can be ready for disaster, for problems. And we are facing that. We have many, many examples of children from our own community who stopped their Islamic learning at 16, 17. They went to the university, they did not have enough Islamic knowledge, new ideas were given to them, and they became misguided, fully misguided. There are examples of people who have left Islam from our own community because of not having knowledge. So, inshallah, I'll keep emphasizing, and it's a duty that I have, that I should be saying, and it's a common duty we all have, that wherever we are, whatever state we are, whatever stage of life we are, we should always try and gain more and more knowledge. Okay, so having said that, we were talking about having a balanced life, having a balanced life. And solution to all our problems, to do with our dunya and to do with our akhirah, lies in this. It's a big claim. I'm making a very, very, very bold claim that any problems anyone faces regarding their dunya, right, their worldly life, or regarding their spirituality and connection with Allah, it is because they are not having a balanced life. Somewhere in these 9 things there is a problem. And what's the problem? There is no balance. So we have been speaking about this, so I don't want to repeat everything. So these are the slides we looked at yesterday. So we spoke about what's the balance for work. Again, I'm not going to repeat. We spoke about Islamic study time. We need to take out time to study Islam, even if it means, I mentioned yesterday, 10 minutes of your time every day. You take out 10 minutes, or you can combine it end of the week. Take out 1 hour a week, and inshallah we can gain a lot. We spoke about having social time, and of course social time, first and the foremost priority should be family time. And I don't mind stopping here again and emphasizing on this again, that brothers and sisters, mu'mineen, family according to Islam is a priority. Okay? If we have strong families, we have everything. If we have weak families, everything. From outside, whatever you do is not going to have its effect if our families are not strong. Okay? Why? Because family is that unit where people grow. You as husband, you have time to grow. You as wife, you have time to grow. Your children will have right tarbiyah and right upbringing if you have a strong family. And strong family can only be made if you give time. If I don't have time for my family, then how my family is going to, it's not like, and by the way, money doesn't buy strength for family. Don't think that. If I give a lot of money to my family and make sure that all the facilities are there, that's good. Give good facilities to your family. That's recommended, by the way. That if you have money, make sure you give a comfortable life to your family. But that's not enough. We need to spend, as I said, quality time with my family. And family comes first, then friends. So I don't mind keep saying this again and again, because it's really important. And this is how the Ahlul Bayt were. Sometimes we don't have a very good picture about how Ahlul Bayt lived. So I'll give you one example. Amirul Mu'mineen, at the time when he was the Khalifa, right, those 4.5, 5 years, imagine how busy he would be, right? I mean, definitely I can't say that I'm more busy than Amirul Mu'mineen. Can I say that? No, right? I can't say that, no, sorry, I'm more busy. It was the time of Khalifa.
He was the Khalifa, he's managing the whole country. There's wars going on from the side of Sham and Muawiyah. There's attacks, it's a very tense situation. He's extremely busy. And despite being extremely busy, weekly, one of the evenings he would spend with his daughters. One night with Bibi Kulthum and one night with Bibi Zainab, Salamullah alayhima. Right? He's the Khalifa, but he says that yes, I'm a Khalifa, but I practice balanced lifestyle. So even I give time to my family. So I think this is really important, and I don't know, inshallah, I hope everybody is giving time. But if I'm not giving enough time to my family, I need to sit and rethink that how can I give quality time for my family. It's really important. Islam strongly believes in strong family. So that we spoke about, I'm not repeating. Community work, very important. We should be doing some service in the community, whatever you can. Eating time we spoke about, rest and sleep we spoke about. Yes, hygiene, we all know that it's important. We need to keep very hygienic and all of these things. Sports and leisure time. So I want to just, again, we spoke about this, but I think today we have a bit of time. I want to speak about this a bit more. And that is that many times we get so busy, all of us, in different ways, that we don't have time for my own entertainment and time to relax. And I mentioned this. This is really important. So I'll take you back to that hadith that I mentioned from our seventh Imam, Imam al-Kazim alayhi salam. Please recite a salawat for him. So if you remember 2 days ago I mentioned that hadith in which Imam divided our day into 4 parts. Right? So he said a part for Allah subhanahu wa ta'ala, a part for working, a part for social time. And the last one he mentioned was fi lazzatin fi gayri muharram. We should have time for enjoyment. Imam is saying we should have some time where you enjoy, you relax. Of course, make sure it's nothing haram. And again, there are hundreds of ways to enjoy yourselves in halal ways. You can play sports. MashaAllah, you have a very nice sports complex here. I went one of the days to play table tennis. It was so nice. I was playing for an hour. Okay. If anyone wants to join one of the nights, we might be playing. So sports is good. I said, personally, I like watching documentaries. These nature documentaries, I really enjoy them. Some people just want to relax, have a cup of coffee, tea. So make sure you have time. Why? Because Imam mentioned, so I want to complete the hadith. I didn't complete the hadith that day. Imam says that if you do this 4th thing, which is enjoyment, then you will have energy for those first 3. It's very strange. Imam is saying that if you want to do ibadat properly, you want to be productive in your work, your business, your job, if you want to be strong when it comes to your family and social time, you need energy, and that energy will come if you enjoy yourself. Okay. So I want to stop for 2 minutes. Of course, I don't want to ask people very personal questions, but I just want to ask the audience what it is that you like for your halal entertainment. What would you do? So I want to listen to different people and see what would you, something you're already doing or something now you should plan to do, something that you'd like. Okay. If you don't want to answer, it's okay, because I don't want to ask too personal questions, but it would be good to know what are you thinking. How would you have halal entertainment? You enjoy yourself. Say something. Or you people don't like entertainment. You're too busy. You don't want to be happy. Like, is that how it is? Say something. What would you do to enjoy yourself? Okay. So we are a group of friends. On weekends we go and play cricket. Amazing. And you really enjoy. You're in the game, and you're like, at times you're fighting. We used to play a lot of cricket. I'm from India, so yeah, cricket is, so you enjoy. That's very good. You play cricket. Anything else? How would you enjoy yourself? Although, just to say this, I said this yesterday, that we are told, do something to relax every day. That's also important. So it's okay, you can do something longer on the weekend, as you said, but even daily basis, make sure you have 30 minutes, 1 hour where you are really just relaxing. Not doing anything, just chilling, so that you get back that energy. You get out of that tiredness, because when you work too much, it's heavy for us.
So we need time to relax. Anything, what would you do to enjoy? Yeah, tell me. Sorry? Okay, so watch something and chill. And of course, we all know that the condition that's always there is that we're watching something halal. It's completely fine. There's something that you want to watch, and that's how you feel like relaxed. Watch it, just make sure it's halal, you're good. Okay, watching something. As I said, I personally like to watch nature documentaries. I know many people won't like that, but I really like because I enjoy it. Anything from the sister side? What would you do just to like something that you like? I'm deliberately asking because I want you to think and finalize right now what would you doing from now. And maybe you're not doing, and it's not good for us. And you might find it hard that I've never done this. But I'm sure everybody does. I'm not. What would you do? Okay. That's fine. If you want to, okay, that's a bit of a thing. That's a bit of cheating, that I'll do business for entertainment. No. Do something that's not serious. That's not something that will take away your energy. Although you can say that I really enjoy doing business, but that's part of work. So you need to do something else. Can you think of? Yes? Do some sports. I think one of the best ways where you can combine both, you become physically healthy, you're exercising also, and you enjoy is sports. So I would highly recommend that if you can find time for sports, something that you enjoy, that's really good. Otherwise, it's your own choice. I gave many examples, but we need to make sure that we have some time to relax for our own selves, where we can get that energy back. Let me move on. We spoke about some of these things. We are finishing almost. I don't want to take a lot of your time. And that is, so those 9 things, one of those things that's very important in our life, and that creates the balance, is that we should have a bit of time to worship Allah subhanahu wa ta'ala. A time where I can speak and connect to Allah subhanahu wa ta'ala. And you see, so many ahadith, I'm not reading them because it will take up my time, that speak about how important it is that on a daily basis we remember Allah. If I don't have a bit of time in my daily schedule where I remember Allah, then slowly and gradually I'm going to go away from Him. I'm going to forget Him. And that's how it is. Life at times becomes so busy that we forget that we also have a God. We also have Allah subhanahu wa ta'ala. So I'll tell you a story. I don't know if it's a real story or not. I'll just say it and then people think it's a real story. So there was an alim scholar, okay, in some place in Iran. Okay, I don't even know if the story is true, but there was a scholar alim in a city in Iran. They invited him to speak on mimbar, to give majlis. So first day, the masjid is packed. Everybody is there, and he goes on the mimbar. He sits on the mimbar, and he goes and he starts his majlis. Says, "Ya ayyuhan nas, O people," and everybody is listening. He says, "Become mushrik." So he goes on the mimbar and he tells everybody that, "Oh people, I'm asking you, I'm requesting you to become mushrik." So everybody is looking at each other that, what happened? We've so far heard that we have to become a muwahid. We have to believe in one God. Now this Cheikh, this Maulana is saying that become mushrik. So they ask him that, what happened that you are saying we should become mushrik? So he turns back and he explains that, when I see you people's lives, I see no trace of God. God is not there in your life at all. So I'm saying that give God a bit of share in your life. Become mushrik. So mushrik means that at least give Khuda, Allah, a bit of share in your life. Okay. So I don't know if it's a real story, but that's what happens. The dunya and the world becomes so busy that slowly and gradually, if I don't have time for ibadat, and quality time where I'm speaking to Allah subhanahu wa ta'ala, especially today's modern world, okay, where there's so many distractions. And you all know this. Right? You can grab this and be on it for 2 hours without feeling anything, right? It just drags you into it. That's how it's made. By the way, those people who designed this, they spent a lot of money, they hired a lot of psychologists, they hired a lot of experts to make it addictive. Because that's how they make money. If you're not going to watch videos on YouTube, they're not going to make money.
So they want to make money. They've studied our psychology. They have designed these things, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, you name it, in a way that it's addictive. So distractions are many. We all need to have a strong program for ibadat and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So how much should we spend time? Okay, let me ask you. In your 24 hours, how much time you should give for ibadat of Allah? How much? Give me a time. How much? 8 hours? No, that's a lot, right? 1 hour? 17 minutes. That's like the bare minimum. So 17 minutes. I'm not giving a minute more. Okay, that's okay. So for this, when you go and ask scholars who have worked on this, they say that this is how much ibadat we should try and do on a daily basis. If you look at the amount, it's not going to be more than an hour a day. It's not going to be. 17 is a bit too less, which I should add. I know, I was joking. So 17 is basically, I'm on the borderline. It won't take you more than an hour, but if you do this consistently, you are done. So this is what the ulama and our teachers, so when we go to our teachers and ask them for advice, this is what they tell us. I'm showing you here. The most important thing is salat. So the ibadat which we are supposed to do, which is the most important thing, is salat. The only thing, if you can do, it's not wajib, it's mustahab, is pray on time. That does magic. That's really strange. If you manage to pray your prayers on time, you have taken a big step in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I didn't bring it. Inshallah, if you people are coming tomorrow, I'll show you the clip. So there is a clip, it's recorded on video, that we all know Ayatollah Bahjat, right? He was like a great person in our times. So when I went to Qom many years ago, he was still alive. He was in Qom. So sometimes me and we friends, we would go to pray behind him. It was a very strange experience. You've seen the videos that how we used to pray. It was very strange. Of course, we just go and pray. We wouldn't like understand what he's experiencing. So it's on video that someone came. He was leaving from the masjid, going home after namaz. Someone came and someone was taking a video, asked him that, I want to get closer to Allah. Give me something. Give me some a'mal. This is what you're looking for, right? Like sometimes people come and they tell you, give me some a'mal. Give me some zikr and that will solve all my problems. So someone came that, give me some a'mal. I want to get closer to Allah. So he turns back like this, and he says that, make sure you pray your prayers on time. That's it. Make sure you pray on time. So now this man, he turns back and he asks that, do you mean I pray on time with tawajjuh and hudurul qalb? Should I pray with that very good prayer? He says no. He says that even if you are not in your best of your states, because sometimes we are praying, but our attention is somewhere else, right? It's hard to control yourself in namaz. He's saying that even if you don't have full attention in namaz, but if you pray on time, I am guaranteeing you that you'll have taken a big step towards Allah subhanahu wa ta'ala. It's magic, by the way. Those people who have tried this, it's hard to believe that, I just pray 5 times a day on 3 times, Fajr and Zuhr, Asr and Maghrib, Isha. You just make sure you pray on time, you'll see magic. I mean, it's not me, I'm not guaranteeing. Great people like Ayatollah Bahjat and our imams, this is from our ahadith. So one of the most important things when it comes to our ibadat time is praying on time. That's the main thing. The other things, if you can do, it's good, it's extra at our stage. If you can pray in Jamat, well and good, if you can do that. If you can add some mustahabat in namaz, that's well and good. If you can sometimes wake up and pray Salatul Layl, well and good. It's very good if you can. But that main thing we are told every day is namaz. That's the pillar. As-salat amududdin. If someone does that properly, he's done. That's the main ibadah. So that's one thing. So how much that's going to take your time? So let's say that 17 rakat of namaz, even if you pray slow, 30 minutes, right? Even if you pray slow, 35 minutes and you are done with 3 namaz. But we are also told that we should do some mustahab actions as well. Okay.
So what are those? I'm just going to give you 2 examples of small things that we can do to remember Allah. One is that I should read a part of Quran every day. Okay? And normally when we ask our teachers in Qom, they say that you should try and read 1 page of Quran every day. That's it. 1 page. Doesn't take more than 2 minutes. Okay? But that constant connection with the Quran is necessary. So 1 page of Quran a day you read. And then 1 short dua you read every day. 1 short dua, half page. Okay? And one of the best duas that you can read on a daily basis, and they recite it here, I think, every day is, you know those duas that are there for the days of the week. You've seen that, right? In Mafatihul Jinan. Saturday there's a short dua. Sunday there's a short. So each day of the week has a small dua. It will take you 2 minutes to read. 2 minutes only. So if you pray on time, recite 1 page of Quran, and you recite this short dua on a daily basis, this will take you less than an hour, but this is your dose of ibadah. This is enough for our level. Okay. If someone can do this consistently and constantly, he's done a big thing. He's done, and if you see, that's not much that Allah is asking, right? Like out of 24 hours of the day, He's saying, give me 1 hour. Is that too much He's asking for? Not, right? He's saying that, look, 24 hours you do what you like. You want to sleep, go and sleep. You like to eat, go and eat. You want to go and work and earn money, go and earn. You like to spend time with family, go and spend. You want to have sports, go and do. Give me 1 hour of your time, I'll give you a lot. And I think that's a good deal, right? It's a good business deal with Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes in the Quran, our relationship with Allah is mentioned as a business. هَلْ يَدُلُّكُمْ إِلَىٰ تِجَارَةٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Allah is saying that, should I not show you a business deal that would save you from hellfire? And what's that business deal? تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, that we believe in Allah and do these small actions. 1 hour a day, you give it for Allah, He'll give you a lot in return. So this is that balance that we are looking at, and that finishes in a way my presentation. I still have 12 minutes, so what I want to do is that, okay, so let me summarize what I have been saying so far, that we have 9 things that we need to do in our lives. So those 9 things that I had shown. Okay? And for each of these, we need to take out time in our day-to-day schedule. And therefore, it's very strange that when we went to Qom, many years ago, I went to Qom, and we had many friends. Many of us went to Qom because we are looking for spirituality. And that's how it is, right? Many of the youth today, they want spirituality. They want to get closer to Allah. So myself, there are many other people who went to Qom. The main reason was we are looking for spirituality. Okay? And in those days, our idea of spirituality was that we'll go to Qom, we'll find this, I don't know, some teacher, Samayatullah Bahjat, and he'll give us a zikr, and we'll recite that zikr, and everything will change, and we'll get closer to Allah. That was sometimes we have this fancy idea about spirituality and irfan and that kind of thing. But as we went and started learning from our teachers of akhlaq, they slowly and gradually told us that the key to spirituality is time management. It's very strange. Say that if you use your time in your day-to-day life wisely, if you do what you need to do, then you will be spiritual and you'll get closer to Allah. So there are some tips that are there. Again, I won't have time. What I would have really liked to do, and I wanted to arrange, but I didn't manage that, I would have really liked to come with a pen and paper, okay, and give each one of you a pen and paper, and we spend 10 minutes and I ask you to write down your timetable. Based on what you have done, that how are we going to it? I know sometimes we may feel that, oh, these are childish things. These are things taught to the school children, right? Like have a timetable, and no. It's for us big people as well. And if you see the successful people, the ulama who were successful, they had a very good timetable. They had a good schedule. They'll wake up on time, they'll sleep on time, they'll eat healthy food, they'll have their ibadat on time, they'll have their dars on time, they'll have their social time, they'll have their family time. You do a balanced life, you're happy. You are happy, everybody around you is happy. That's what we want, right? To be happy ourselves, and we want
others to be happy. So how do you make a timetable? There is a way. So I'm going to mention a few things that might help us doing this, and I would have really liked that each one of us, we sit and we actually make it. And I'm going to show you a sample at the end. If you want, I can even show you my own timetable. So usually I even have a timetable. It's in an Excel sheet. So Google Excel sheet you have, and the whole timetable is there for the whole week. That, okay, I'm going to wake up this time, then after that I'm doing this, then I have my classes, then I have to teach, then I have my family time, then I have time for namaz and everything. You put everything in your schedule, keep it in front of your eyes. Every day you wake up, say that, okay, I'm doing this today. Okay? Makes life much more smoother and everybody is happy. So, but there are some important tips or points to keep in mind. I have around 10 minutes, 9 minutes, so I'll mention a few of them that inshallah should help us do this. First is that we have to start slow. Okay. Sometimes I'm aiming for too much. Okay. So let's say I'm at a certain level right now, and I know there are a lot of problems in my schedule and I'm not doing things right, and I want to improve, I want to change. So which is very good. We all should be trying to change and improve. But the problem is that I aim too high. For example, we have had example who said that, I'm not doing ibadat properly. From tomorrow, it's Mahe Ramadan. It's the month of ibadat and barakat. So from tomorrow, I'm going to wake up and I'm going to recite 11 rakat of Salatul Layl every day. If you plan for this, you're planning for failure. It's not going to happen. I'll guarantee you. Why? Because it's too much. It's too much to wake up every day, 1 hour, 40 minutes before Fajr, and pray those all 11 rakat. 11 rakat is not easy, right? Takes like good 15 minutes to, like, you want to wake up, you want to do wudu, everything takes 30 minutes. We are not ready. So first thing we are told when you're making a timetable, when you're trying to balance your life, is that please take it easy and slow. See how much you can improve without pressure. Why? Because if you plan for something like this, you'll have Josh. And that's what we have, right? We get a lot of Josh, those people. I'll recite Salatul Layl tomorrow. You do it for 1 or 2 days, then you crash. It's like this, we go, it's like that aeroplane. You go up, and then suddenly you lose the energy, the engine doesn't have, and you crash. Islam says that don't do zigzag in your life. Don't go up and down, up and down. Go a bit slow. You've seen those aeroplanes, how they take off. Slowly they go up and they slowly turn. Imagine they go up very sharp, they're going to come down very sharp. So a lot of this is in our ahadith. Okay, so this is one of them. Amirul Mu'mineen, he says, Kalilun tadum arja min kathirin mamlulin min. A little that you do, but consistently, every day, is better than a lot that you get tired of. So we should avoid, like, even other places. Let's say you want to start sports. You're very motivated. If you do too much, it's going to have a negative effect. So start in small amounts, small quantities. Consistency is the key. If you start something new, let's say you decide from tonight that I am going to recite 1 page of the Quran every single day. I'm not going to miss it, whatever happens. And that's not a lot. If you manage to do this for 40 days, it's a big victory. I'm ready to give you something like as a gift or a reward. It's a big victory. If you manage to, it seems easy, but because it's new to us, it takes time. Okay, so start slowly, add things slowly. Don't make a big change to your timetable. You're not going to manage. So that's the first step. So that's tip number 1. There's many tips. I'm just going to skip a few. The second one, very important, and I'll kind of end with this, and I'll show you a sample of how this works. I have 6 minutes, so inshallah, is that the best way to have a schedule and timetable is to have a weekly schedule, not a daily one. Can I ask why? It's not good to have a daily schedule only and follow that every day. It's better to have a full weekly schedule. Why? Why do you think that's the case? One thing is that you might get fed up. Just one single thing every day, it might become very tiring. It comes very heavy if you just focus on every day I have to do this. That's one reason. There's another reason. Very important one that we are told, don't have a daily schedule, have a weekly timetable.
Why? It's a simple reason, if you think about it. Because you will have change in your routine, especially on the weekend, right? So if you just make one single schedule for every day, you know that this schedule is not going to work on the weekend, because weekend changes. Even at times, your schedule in different days might change. Sometimes you might have longer working hours, sometimes you might have short. So the best way, 1 month schedule is too long, daily schedule is too short. The best way is you make a weekly schedule. Start from your working day, Monday, first day, till you go to the weekend, and naturally on weekend you're going to do different things. For example, on the weekend you'll have more time to do sports, for example. On weekend you'll have more time to spend with family. On the weekend you might have more time to come to the mosque. Those 5 working days are going to be same. So that's another tip that we are given if you want to make a timetable. The last one is, this is really important, that when you're making a timetable, don't fill it too much. Keep a bit of break in between. That's important. Sometimes so for example, let's say I'd say that some people do like this, that they make very small slots. So they say that I'll wake up at 7:03 I'm going to start brushing. 7:07 I'm going to start my breakfast. 7:15 I'm going to wear my socks. 7:17. So 2 minutes schedule. That's going to fail for sure. Why? Because you miss one of them, you've missed, like, you're delayed in everything. Instead of waking up at 7, if you wake up at 7:05, your whole schedule is gone. Please don't make a very tight schedule where it will be pressure for you. In fact, you're told that make big slots. So sometimes I do this, just to give my own example. So, as I mentioned, usually on the weekdays, I don't sleep after Fajr. So you wake up for Fajr and everything. So I have a slot from 6 to 8, right? So after Fajr, you finish everything, I have a slot from 6 to 8. So what I do is that I just say, in my timetable, I write 6 to 8, I'm doing these 5 things. Exact time is not important. I just need to make sure that in these 2 hours, I'm doing these 5 things. The timing is okay. So I say, for example, 6 to 8, I need to freshen up and everything, brush and everything that I'm going to do. I need to prepare my kids for school. So that's another one. I need to have my own breakfast. I need to freshen up and get ready to go out. These 4-5 things I just write in 6 to 8. That if 6 to 8 I do this, I'm successful. You get a good feeling. Because following a timetable, the most important thing is that you want to be successful every day. You want to say that, yes, I managed today. So please don't make a very strict schedule and keep a lot of gap and breaks in between. Okay. Sometimes you take a 10-minute gap, sometimes 15. Make it easy for yourself. Okay. So inshallah, that should help all of us. My time is up. I'm just going to show you, there's other things, but those are, for example, this is a sample timetable. Okay. So just to give you an idea, I can even share the Excel sheet with you, which has all this. So this is how it should be. So Monday to Sunday, that's the week, you can see. Monday to Sunday. And you have these slots, you can see. 5, 6, 7. So each of these is 1 hour. 6 to 7, 7 to 8. And it goes all the way up to your sleep time, 11 p.m. So it's very easy. You take a sheet like this, and all of you know computer, mashallah. I mean, all of you are well versed with technology. So you can go on your computer, you can open a sheet like this and start filling the sheet. Yeah. And it's going to be very easy. So for example, this is like a student. This is like a student's timetable, right? So for example, Fajr is important because you want to wake up for Salat. So you write the Fajr time and say that, okay. So this boy, this student, he wants to sleep after Fajr. Fair enough, it's fine. You want to sleep for 1 hour after Fajr, it's completely fine. I personally don't like, not because I don't like sleep, I don't get sleep. Personally, when I wake up for Fajr, it's very hard for me to sleep. Like if I try to sleep again after Fajr, it takes me like 30-40 minutes. So it's like, it's pointless, right? By the time you're trying to sleep, now you have to wake up again because you just have 1 hour. You like to sleep after Fajr? Bismillah. So you write sleep. This gentleman, this student, he wakes up at 7. And then 7 to 8 is breakfast and getting ready.
So you know that you have 1 hour to get ready. If you want to bath, if you want to do other stuff, breakfast, you have 1 hour. 8 o'clock, you have 8 to 12, you have your classes. Okay? And then you have Zohr, so you take a break for namaz. Then of course you have lunch. So the necessary things you have to write, yeah? You have to write breakfast, lunch, dinner has to be there. I'm not cutting down on your food. So the food is going to be there. You don't have to worry about that. Okay? And then what's this? What's that? PS4. What's PS4? PS4 you play. Okay? Yeah, play PS4. I don't know how to use PS4, but computer games I'm good. So, I mean, I used to play when I was young. Okay? So let's say this student, he's out since morning, right? He studied and he's done everything, he's prayed and everything. By evening, he's tired. Right? He's tired now. He wants to relax. How does this man relax? He twice a week for 2 hours he's playing games. As long as it's halal, that game you're playing is halal, it's completely fine. Make sure it's halal. I'm saying this again and again. Because haram entertainment is going to cause problems in us later on. Halal, you want to play, what do you play on PS4? FIFA? FIFA is good? You can play FIFA. You can play something else on PS4. This is his halal entertainment, it's fine. Then Maghrib, then for example, he says Wednesday I have football, very good. Saturday is holiday, so you go for shopping. He's a student, you need to stock supplies for the week, right? So he needs to go for, so okay, Saturday I'm going for shopping. So you see, this is how you fill your timetable. For example, he has mosque on Thursday night, he goes to mosque. Friday night, he has a movie night. He wants to sit and watch something, enjoy. Halal, of course. Sunday, he goes to Kabristan, mashallah. He's a very, like a very good student. Because it's good, right? It's mustahab to visit. Kabristan, it reminds you of death and other things. Once a week you go. What happens is that, I'm finishing, that when you have done this, you'll see how much free time you have. 2 hours here, 3 hours here. You can see those gaps. If you fill your timetable and those necessary things which you have to do, go to school, work, everything, you'll start realizing that we have a lot of free time, we are wasting it. Because I don't have a timetable, I don't know what I'm doing. You count here right now, you'll easily find 30 hours of time a week, that's your free time. That's a lot. Imagine if you know that on a weekly basis you have 20, 30 hours of extra time as a student, you can plan for it. You can say that, oh, I have this time, maybe let me learn something new. Maybe I have this time, let me go and do some community work. If I have this time, let me do something. So it's very, very important. One of the ways to use our time wisely is to put in a timetable. You slowly start realizing how much we can do in our life. And that's where the difference comes. You have seen these successful people, very successful people. How did they reach that status? Because they used their time wisely. They saw that, oh, in my life I can do so much. And inshallah, it's something we all can try and learn. And inshallah, I hope that this session we are having helps us to take a step, at least inshallah, where we can slowly and gradually improve our timetable. And inshallah, that helps us get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma